3, 2, 1. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes la noche de hoy. Bienvenidos a este segundo evento en vivo organizado por ABA Colombia. Mi nombre es Diana Vergara y voy a estar acompañándolos durante esta noche moderando nuestro encuentro. Quiero contarles un poco cómo va a transcurrir la noche de hoy. Primero tendremos unas palabras de nuestra presidenta, Sonia Calderón. Luego George les va a contar un poco más sobre los eventos que tenemos planeados durante este año. Y luego tendremos la presentación de nuestro invitado especial de la noche de hoy, Neil Martin. Al final de la presentación de él tendremos un espacio para responder las preguntas que nos vayan dejando, así que por favor recuerden ir dejando sus preguntas y comentarios aquí en el chat. Así que bueno, primero Sonia, te doy la palabra para que puedas dar la bienvenida. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos los asistentes. Bueno, primero que todo, en nombre de la Junta Directiva de ABA Colombia, quiero darle nuevamente gracias a Dios por permitirnos estar otra vez reunidos. Y gracias también a todos los asistentes por continuar con nosotros en este proceso. También deseo darle las gracias al doctor Neil Martin, director de Desarrollo Internacional de la Junta de Certificación de Analistas de la Conducta, por aceptar nuestra invitación para orientarnos sobre la profesionalización del análisis aplicado de la conducta. Como ABA Colombia, nuestra misión es representar a los profesionales con formación en análisis aplicado de la conducta en Colombia, velar por la calidad en la prestación de servicios de análisis conductual aplicado y apoyar la formación de los profesionales en este campo. Por eso deseamos con esta presentación ofrecer una orientación importante en ese sentido. Que Dios nos continúe bendiciendo y nos siga guiando en este proceso. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, le doy la palabra a George para que nos pueda contar un poco más sobre los eventos que tendremos en ABA Colombia durante este año. Ok. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos. Encantado de poder estar hoy con todos aquí, incluido con Neil Martin y pues las personas que están ahorita en vivo con nosotros. Pues quiero contarles que soy la persona de ABA responsable o la persona que lidera el grupo de eventos de ABA Colombia. Y para este año tenemos varios eventos programados cada mes. Les iremos informando a su debido tiempo cuáles son los eventos que se van a realizar en los meses que vienen, pero les podemos decir que hay confirmados eventos por todo el resto del año con personas en diversas áreas de nuestra disciplina, tanto en el área aplicada, básica y teórica. Entonces, el objetivo es poder tratar de cubrir la mayoría de aspectos para que todos se puedan tener de otra manera una idea global de lo que es el análisis de la conducta. Y como primicia el próximo mes vamos a tener a expertos directores de centros de ABA en Latinoamérica y en Colombia. Nos van a estar compartiendo su experiencia y algunas de las cosas que tienen que ver con dificultades que presentan en los centros, el trabajo mismo con ABA y soluciones. Entonces vamos a tener un panel de expertos y esperamos que todos puedan asistir y los vamos a obviamente a invitar adecuadamente cuando sea el momento. Básicamente eso es lo que tengo para decirles, compartirlo con ustedes. Entonces bienvenidos y cualquier pregunta la pueden hacer por el chat relacionada con los eventos si es o en general con el evento. Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, George. Ahora sí, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es Neil Martin y es el encargado de la diseminación o del proceso global de ABA o de la BACB, disculpen, fuera de los Estados Unidos, y ahora en la presentación que nos va a hacer ahora nos estará contando un poco más sobre esto. Les vamos a compartir un video porque la presentación está en inglés, pero van a ver los subtítulos con la traducción en español.
Luego de este video tendremos el espacio para responder las preguntas que nos vayan compartiendo en el chat. Así que, sin más, voy a poner y mostrarles el video de la presentación de Neil Martin. Neil, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos la noche de hoy. In many countries around the world, there has been a growing interest and awareness in the profession of applied behavior analysis in the last decade, particularly in terms of its application to children with autism and developmental disabilities, with a concomitant increase in the number of individuals and organizations offering behavior analytic services. To date, other than BACB certification, there are no country-specific standards, no country-specific behavior analytic credentials, and no country-specific recognition of applied behavior analysis as being a distinct profession with its own strategies, tactics, and philosophical underpinning. This presentation makes the case for the importance of professionalization on a country-by-country basis. When the BACB first started in 1998, and actually the first examinations were given in 1999, it was designed to be a national certification program for behavior analysts in the United States. But with interest from around the world, it fairly quickly became relevant and important for the BACB programs to become international programs. Some of the key international events happened very early on. In 2000, the first person outside of the United States was certified. In 2002, the first international course sequence was designed and implemented, and that was in the UK. The first international director was appointed to the board of directors in 2004, and the first translated exam, the Chinese version of the BCABA exam, was offered in 2012. In 2014, the BACB Board of Directors put together their global mission and their global vision. The global mission is to protect consumers of behavior analysis services worldwide by systematically establishing, promoting, and disseminating professional standards. The global vision was to solve a wider variety of socially significant problems by increasing the availability of qualified behavior analysts around the world. So other recent international activities continue to happen. In 2014, the board of directors appointed an additional international director. That meant that there had to be at least 2 international directors on the board, other than those from the United States. In 2014, also, international development was added as a strategic goal area. In 2015, the BACB appointed its full-time Director of International Development, and that individual was hired to support international activities, and that individual was me. In 2015, the Board of Directors authorized 12 additional examination languages, translations of the exam by 2019. Between 2014 and 2019, BACB staff have traveled to over 100 different events and meetings across 40 different countries, and to provide international support for development. At the end of 2019, we announced various changes to our international focus. From January the 1st, 2023, the BACB certification applications will no longer be accepted from individuals that reside outside of the US, Canada, the UK, and Australia. From January the 1st, 2022, BACB examinations will only be offered in English. And effective immediately, so effective now, the BACB will reallocate resources to assist national behavior analysis organizations to develop their own standards, systems, credentialing programs, and other things. Here are the latest data of the overall numbers of BCBAs and BCABAs around the world.
and I retrieved these data several weeks ago. These show an almost exponential growth in the numbers of certificants, where we have approaching 50,000 BCBAs and BCABAs scattered around the world. Now, here are the data for those individuals who will be affected by the BACB announcement from 2023. So these are certificates outside of the US, Canada, the UK, and Australia. And you can see that the numbers are way, way smaller, with something approaching 2,000 BCBAs and BCABAs in all of these other countries. And just to put that into perspective, that represents 4.5% of the total number of BCBAs and BCABAs around the world. And here is how those other individuals are distributed across 89 countries. And what these data tell us is that there are only 10 countries that have 50 or more certificates. And more interestingly, there are 40 countries that have 3 or fewer certificates. And Colombia currently only has 3 certificates listed in its registry. So Colombia is right at the tail end of this distribution. Now, the rationale for the instigation of the BACB's international activities back in 2014, actually before then, was predicated on the generality and universality of behavioral principles, and therefore that a global behavior analyst certification program would be more feasible, perhaps for applied behavior analysts than for other professions. However, after several years of extensive research, training from the certification industry, and consultation with both certification and testing experts, various changes to our international activities and focus were announced, as I have just explained to you. The rationale for making the decision was related to 3 main issues. And the first of these was the viability of global requirements for the profession. No other major profession, whether it be medicine, psychology, accounting, law, etc., has one set of global standards. And there have been many challenges over the years associated with operating in different countries, primarily related to language barriers. Now, although the examination had been translated or has been translated into 8 languages, and they are Chinese, Spanish, Hebrew, Italian, Brazilian, Portuguese, Korean, Russian, and Polish, to be truly global and give all of our applicants and certificants the same experience, would have required the translation of all BACB resources and documents. For example, the website, our newsletters, the mass email communications, the certificate gateway, and phone and email-based customer support. And that was a very challenging proposition. Now, the data in this table show the number of first-time BCBA test takers in the different translated examinations. And the highlighted box represent examinations so low in volume that it would actually be a confidentiality issue to report the pass rate data and conduct psychometric analyses for these data. So the number of people taking our translated exams has been relatively small. A global certification program also requires that the eligibility and maintenance requirements are legally defensible in each country, including the protection of intellectual property, trademarks, etc. That ethics requirements are enforceable, that there are secure test sites available in each country, that there is compliance with each country's privacy laws, which frequently change, and compliance with each country's examination accommodation laws, that regulators and relevant government authorities within countries recognize the BACB standards and credentials as being specific enough to the country and the practitioners within the country. And that has simply not happened. The second issue was whether BACB certification requirements were appropriate for some countries and not for others.
Now, the context for this is that the BACB requirements have evolved against the backdrop of what has been happening primarily in the US, but also the Canadian environments. When the BACB first started offering credentials 21 years ago, the requirements were intentionally broad because that was what the US infrastructure could support. But even so, the growth rate was relatively slow at that point. Two key variables have significantly impacted the growth rate, which is now near exponential. First, reimbursement through health insurance for behavioral intervention for autism services, and second, licensure. On the left on this slide, the map of US states shows that now all 50 states have autism insurance mandates to cover ABA services. On the right, you see the number of states which now have regulatory law in place for the practice of ABA in their state. And in all cases, the licensure is based either on BACB certification directly or on BACB standards. These drivers for growth simply do not currently exist in other countries, but individuals in these countries have been required to meet the current standards, which have changed markedly over the last 2 decades. We have also received fairly frequent feedback that the BACB's Professional and Ethical Compliance Code for behavior analysts is not sufficiently sensitive to the different practices across cultures, which can only be addressed by the development of countries' specific ethics requirements. Now, this is a comparison with the profession of occupational therapy in the United States. And these data show the number of new certificates that test in a given year. By looking at the number of candidates that test versus the number that are awarded certification, you can capture the true amount of capacity needed by the certification agency. Now, as you can see, the Occupational Therapy Board handled just over 17,200 new applications in a year, and they are about at their steady state. Okay, this was in 2018. So they can roughly expect that capacity each year. In comparison, the BACB handled almost 52,000 new applications in 2018 across all 3 certification programs. And BACB certificates have not reached the steady state and without the necessary professional infrastructure to support the ongoing growth. Now, the third issue in terms of our rationale was whether global certification programs were able to meet accreditation standards. To be a truly global certification credentialing program requires that we provide all of our applicants and certificates with the same experience. And this is a requirement from our accrediting body, the National Commission for Certifying Agencies. NCCA accreditation also means that BACB certification programs, in other words, our BCBA, BCABA, and RBT programs, must be consistent with established testing, certification, and legal standards. And having NCCA accreditation for each of our programs is one of the main reasons they have been written into many laws and funding policies, including licensure across the many US states. This slide shows the many standards that BACB certification programs must meet in order to maintain accreditation. And one large overarching accreditation standard is that certification requirements must be consistent irrespective of location. Operationally, this means that the BACB cannot make country-by-country changes to the operation of its certification programs or standards to address the issues raised through the research, training, and consultancy we have been engaged in. However, we have been asked to make such changes and accommodations on multiple occasions by individuals and associations within countries who point out that the standards are now too high for many within those countries. To have pursued this course would have been to have jeopardized NCCA accreditation for our programs, and this was clearly an influential aspect of the Board of Directors' decision to make the changes. Now, since the announcement has been made, I have had meetings with over 40 countries to discuss a variety of different supports that the BACB could offer.
including things like consultation on development of credentials within the country, conducting research on the regulatory variables involved within the country, training on item writing activities, general standards development, and offering guidance on other infrastructure development. If anyone still wishes to pursue BACB certification, and you currently live outside of the US, Canada, UK, and Australia, then you must complete all requirements and take and pass the examination by the end of 2022. Now, in terms of what is happening around the world in 2020 and now 2021, there is growing awareness and interest in ABA, at least in terms of its application to children with autism and developmental disabilities. And there continues to be growing awareness and interest. There is a growing number of individuals offering behavior analytic services, irrespective of whether they are appropriately trained, experienced, and qualified. And this is a worldwide phenomenon. But currently, there are no country-specific standards, no country-specific qualifications, and no country-specific recognition of behavior analysts and applied behavior analysts as a distinct professional group. So what are the next steps for countries? Well, behavior analytic service provision should be regulated. Regulation first requires professional recognition. Recognition requires agreed national standards, and agreement requires consensus from the behavior analytic community within the country and support from key stakeholders and organizations within the country. So the world needs more behavior analysts and will continue to need more behavior analysts. Individual countries need to develop their own infrastructure to support and maintain training and experience requirements, to establish applied behavior analysis as a distinct profession and behavior analysts as a distinct group of professionals requires recognition and regulation at national level. And the BACB is ready, willing, and able to help countries to do that. Thank you very much. Bueno, Neil, thank you very much for that very robust presentation. I think it was very clear. We have a few questions from the audience, so we are going to start with that part. Espero que todos hayan aprovechado toda esta presentación exhaustiva que nos hizo el doctor Neil Martin. Ahora le vamos a dar paso a las preguntas que ustedes han ido dejando en el chat y algunas preguntas que habíamos dejado anteriormente. Vamos a tener que hacer una traducción aquí inmediata, así que tengan paciencia con nosotros porque leeremos la pregunta en inglés para Neil, él irá respondiendo e iremos traduciendo para todos ustedes. Así que George, te doy la palabra para que comencemos con la parte de preguntas. All right, thank you, Diana. All right, so the first question for Neil, it's related to getting the BCBA certification. So why it is important to get BCBA certification? La pregunta es ¿por qué es importante tener la certificación de la BCBA? Neil, can you go ahead and answer that question? Yes, absolutely. Well, it's and I will speak slowly so you can translate. It's not important to get BACB certification. What is important is for individuals to demonstrate that they have met minimal standards of training and competency. Que no es requerido como tal, pero la certificación no es importante, pero lo que es importante es demostrar las habilidades mínimas para usar lo que es el análisis de la conducta en contextos aplicados. And it just so happens that BACB certification has been one of the widespread means of demonstrating that.
Y la BCBA como requerimiento es una de las formas de demostrar estas habilidades como analista de la conducta. Because a huge problem around the world is that many people say they are offering behavior analytics services, and many have not had the appropriate training and experience to do that. En muchas partes del mundo dicen que ofrecen servicios de análisis de la conducta, pero no están entrenados para hacerlo. And that is what BACP certification sought to try and address. Y esas son algunas de las dificultades o problemas que la BACP trata de resolver como tal. And now, because BACP certification will not be available around the world, countries will have to develop their own standards and systems to assess these skills and competences. Como la BCBA ahora no va a certificar analistas de la conducta fuera de Estados Unidos, entonces cada país debe crear sus propios estándares y guías para poder validar esta profesión fuera de Estados Unidos. That's it. All right, thank you, Neil. Ok, Diana, no sé, segunda pregunta que tengamos para Neil. I can continue asking questions from the audience. Sure. If you want, Neil. Okay. Let me see. I can continue if you want. Okay. So Neil, the audience is asking how do you think we or ABA or the community can regulate the health providers in Colombia that are supposedly offering ABA services when in reality they are not doing so? So la pregunta, yeah. Sorry, so la pregunta es que nos pregunta uno, César, creo, ¿cómo podemos regular las IPS o las entidades que dicen estar prestando servicios de ABA cuando realmente no lo están haciendo? Go ahead, Neil, sorry. No problem. Well, the first thing that needs to happen is there needs to be some established standards and agreement on those in Colombia. Entonces, lo primero que él dice, que también está en la presentación, de hecho, es que debemos encontrar como comunidad de analistas unos estándares de la práctica del análisis de la conducta con los cuales estemos de acuerdo. And those standards need to be publicly available and transparent so that everyone knows what they are. Y esos estándares deben hacerse públicos y transparentes para que todas las personas, tanto consumidores, padres de familia, como proveedores de servicios de ABA, puedan acceder a ellos. And it seems that ABA Colombia would probably be the organization to set those standards. Y él considera que ABA Colombia podría ser o debería ser la organización que podría ayudar a establecer esos estándares y hacerlos públicos. And if there is consensus on having the standards, then individuals should meet those standards. Y una vez se haya logrado un acuerdo en la comunidad respecto a esos estándares, se puede entonces empezar a requerir que las instituciones, los profesionales cumplan con esos estándares. And as a starting point before formal recognition, there should be just agreement that those that meet the standards should be listed in a register or some document that shows that they have met those standards. Y un paso a seguir en ese proceso para poder empezar a hacer que se regule, que las personas usen esos estándares o se acojan a esos estándares, es que los profesionales que quieran someterse a ese proceso acepten aparecer en un registro o en algún tipo de listado oficial donde se diga quiénes han o no estado cumpliendo con esos estándares. But because we are talking about the regulation of a new profession,
there will need to be sufficient numbers of people that meet those standards before getting any kind of official recognition, I would say. Y él opina que teniendo presente que esta es una profesión nueva que va a empezar a ser reconocida públicamente y profesionalmente, es necesario tener una masa crítica o un grupo suficiente de profesionales que acepten o estén de acuerdo con esos estándares para empezar a establecerlos como requerimiento. And at that point, you would probably want to seek professional recognition first, and then regulation secondly, from an appropriate agency like the Ministry of Health or the Ministry of Education. Y sería entonces a ese punto cuando como comunidad, como profesión, se ha logrado un reconocimiento de estándares y de profesionales que se podría, con esa masa crítica, con ese grupo de personas ya suficiente, intentar que alguna entidad, pues dice que, por ejemplo, una entidad del gobierno, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o ambos, pudieran empezar a regular ahí sí ese tipo de prácticas profesionales. And a number of countries are going through this process at the moment. Y él dice, de hecho, que hay varios países que en este momento están haciendo precisamente, que están haciendo eso, que están en ese proceso de establecer el reconocimiento, acuerdo de estándares y luego regulación por alguna entidad formal del gobierno u oficial. Yeah. Thank you, Neil. Just a follow-up question: which countries, I mean, did you know of that are going through this process? France, Israel, China, Romania, and some others. I mean, there are a number of countries. Okay. Le pregunté a Neil entonces que qué países precisamente estaban pasando por ese proceso y nos menciona que recuerdan en ese momento a Francia, Rumania. Which other countries? Sorry, France, Romania. I mentioned France, Israel, China, Romania, and of course the UK. Okay, so yeah, so China, el Reino Unido también. Yeah, thank you, Neil. Okay, so sigues. All right. Okay, Neil, I want to ask you a couple of questions. They might be related, so hopefully that's going to help. Que voy a hacer dos preguntas que pueden estar relacionadas, le pueden ayudar a Neil. Una es de Alberto Plazas: si ya no se certificará la práctica de ABA desde Estados Unidos, sino en cada país, ¿esto no incrementará variabilidad y el desacuerdo en la aplicación de ABA a nivel mundial? Y la otra es de Alejandra Rodríguez: las personas que quieren certificarse podrían hacer las prácticas en su país de origen y ser supervisados por un profesional certificado virtualmente. So the first question, Neil, excuse me, since the certification is no longer valid outside of the US, do you think that's going to increase the variability how ABA interventions are implemented outside of the US? And if this creates some kind of disagreement in terms of how ABA is implemented worldwide? And the other one, it's from Alejandra. And can we complete the supervised practice in our home country and being supervised by BCBA remotely? Okay, so let me answer the first question first. Will this make a difference to the practice of ABA around the world? I'm paraphrasing. Is that right? Yeah. Okay. No, it's the simple answer. It surprises me that some people have responded by saying that the BACB no longer offering certification will cause problems and disrupt or destroy ABA services around the world. Pues se sorprende que mucha gente diga que porque ya no se certifica,
o a través, no sé si la certificación a través de Estados Unidos va a destruir o desarmar lo que es la aplicación del análisis de la conducta. Because the BACB certification is just a third-party voluntary certification. Porque la certificación es básicamente algo voluntario que se hace, o sea, es otra entidad que se encarga de hacer eso, pero es un proceso voluntario que se hace. Its value has been in encouraging people to meet minimal standards. Sin embargo, esto es importante porque de otra manera motiva o anima a las personas a que se cumplan algunos estándares mínimos en la aplicación del análisis de la conducta. And there's absolutely no reason why countries cannot agree that they should continue to meet their own minimal standards. Y pues no hay razón de que los países diferentes a Estados Unidos pues cumplan también con esos requerimientos básicos en la implementación de los procedimientos de ABA. And if anything, I think we have freed countries to, or at least individuals within countries, to not have to meet the BACB standards, and now they can meet their own standards within a country as set by the country. Básicamente lo que ha sucedido es que literalmente liberar esos estándares lo que va a hacer es que cada uno de los países creen sus propios estándares y eso sirva para regular la disciplina de la profesión del análisis de la conducta. So I really hope that if people are interested in working as behavior analysts, they will continue to study and to learn about behavior analysis. And if they wish to work, then they will continue to work as behavior analysts. Que si las personas están interesadas en análisis de la conducta, pues estudiarán, leerán, se capacitarán en análisis de la conducta y tratarán de, donde trabajen, aplicar estos procedimientos de la mejor manera. You know, because having BACB certification is not what makes you a behavior analyst. What makes you a behavior analyst is your training, your experience, and your kind of philosophical thinking about the world. Porque la certificación en sí no lo hace un analista de la conducta, sino la integración filosófica, teórica y aplicada de los principios del análisis de la conducta. In answer to the second question, yes, people can have supervision remotely. Con respecto a la segunda pregunta, sí, las personas pueden tener supervisión vía online, remotamente. But unless they are living in the US, Canada, the UK, or Australia from 2023, they will not be able to apply for BACB certification. O sea, esa supervisión se puede hacer, pero a partir del 2002 ya no será posible, excepto para Canadá, Australia y el Reino Unido. Sorry, Neil. Quiero repetir un poco, parafrasear lo que acaba de decir George, que sí pueden hacer la supervisión remota, pero que a partir del 2022 personas fuera de los Estados Unidos no van a poder aplicar a la certificación de la BACB. Gracias, George. Go ahead. You can continue, Neil, sorry. Which is why I think it's important that countries now develop their own standards and systems and recognize people within the country that have been appropriately trained to work as behavior analysts. Por eso es importante que cada uno de los países regule la aplicación de los procedimientos de ABA, que creen sus propios estándares. Great. Okay. Thank you. So we have another two questions that are related. Leonardo asked that he wants to know your opinion about splitting applied behavior analysis from psychology. And Estefania is asking, what are the advantages of setting ABA as a different profession globally instead of disseminating its inclusion in other curriculums or curriculums in other areas of human behavior, like teachers, speech pathologies, occupational therapies, psychologies, etc. So I'm going to give you time to think while I translate to Spanish the question. Okay.
Hicimos la pregunta de Leonardo y Estefanía, que hablan sobre por qué debemos separar el análisis de la conducta de otras ciencias. Leonardo menciona específicamente sobre la psicología y Estefanía pregunta sobre las ventajas de profesionalizar el ABA en vez de incluir su diseminación en otras ciencias de la conducta humana como los educadores, los profesores, los fonoaudiólogos o los psicólogos. Okay, well, let me preface my answer by saying that I am going to answer as Neil Martin, not as a BACB representative. Bueno, él dice que esta pregunta la va a contestar como Neil Martin y no como un representante de la BACB. And whilst it is true that behavior analysis has its roots in experimental psychology, I think it has diverged and did diverge from psychology so long ago that it has grown into a separate profession, field with its own strategies, tactics, experimental design, such that it should be seen as a completely different field now. Entonces, Neil dice que aunque las raíces del análisis de la conducta nacen de la psicología experimental, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, el análisis de la conducta ha crecido como una profesión o una práctica muy diferente a la psicología, que tiene estrategias particulares, que tiene formas de investigación muy diferentes a la de la psicología. So for me, it's absolutely different to and separate to psychology. Entonces, que para Neil es absolutamente diferente y separado de la psicología. And actually, if someone is to say to me that they are a psychologist, that could mean many, many different things. But if someone says to me they're a behavior analyst, I know exactly what that means. Neil dice que si alguien le llegara a decir a él que es un psicólogo, es decir, que yo diga yo soy psicólogo, eso para él podría significar muchísimas cosas, pero que si alguien le dice soy un analista de conducta, él sabría específicamente a qué se refiere con analista de conducta. And I think if psychologists try to argue that behavior analysis is within their scope of practice, they just need to look at the BACB task list to see what, if any, overlap there is, and there's usually very little, if any. Y Neil dice que si hay un psicólogo argumentando que el análisis de la conducta está dentro de este scope of practice, dentro de este rama de aplicación de la psicología, él los invita a que revisen la lista de tareas de la BACB para que comparen y vean que no son iguales a la de la psicología. And in answer to the second part of your question, of course you could give teachers, speech language pathologists, and occupational therapists some training in behavior analysis. Y con relación a la segunda parte de la pregunta, él dice que claro que podemos dar entrenamientos y darle herramientas a profesores, a fonoaudiólogos, a otras profesiones sobre el análisis de la conducta. But that does not make them behavior analysts, in the same way that if you gave me some training about speech and language therapy, that does not make me a speech and language therapist. Pero que darles ese entrenamiento no los hace analistas de la conducta, así como tampoco si llegara un fonoaudiólogo y me diera estrategias dentro de la fonoaudiología, eso tampoco me hace a mí o lo hace a él un fonoaudiólogo. And so because for me, behavior analysts are a separate and unique field in their own right, to train as a behavior analyst involves a lot more than just a little bit of training. It's a fully rounded academic and experiential component that makes someone a behavior analyst.
Okay. Entonces él dice que como él considera que el análisis de la conducta es una práctica y una ciencia de cierta forma separada, dar un poquito de entrenamiento en ABA o en análisis de la conducta no es suficiente, que un analista de conducta necesita un entrenamiento exhaustivo y complejo para que pueda realmente convertirse en un analista de conducta. But I think what makes this so both interesting and complicated is that behavior analysis is an emerging field. Pero que lo que hace que esto sea más difícil y complicado es que el análisis de la conducta es un campo que apenas está emergiendo. And that's very unusual. So we are talking about the emergence and recognition of a new profession, a new field. Y que esto es algo difícil porque estamos hablando de un reconocimiento de una nueva profesión, de un nuevo campo. And if you want to be a professional, if you want to be a professional behavior analyst, in the same way that if you wanted to be a lawyer or a doctor, there should be no shortcuts to that. Y que si realmente quieren convertirse en analistas de conducta, así como quisieran convertirse en abogados o en médicos, no deberían haber atajos para lograrlo. Because there's a big difference to describe yourself as being a behavior analyst versus someone who knows a little bit and can use some strategies and tactics. Porque hay una diferencia muy grande entre ser un analista de conducta y ser alguien que sabe un poco de análisis de la conducta y puede utilizar algunas estrategias basadas en el análisis de la conducta. Thank you, Neil. Okay. So I will continue with the next one, Neil. Thank you. Bueno, entonces yo continúo. And by the way, feel free to disagree with me about anything I say, any of you. We agree with you, Neil. Okay. Lo que dice Neil es que si no estamos de acuerdo, pues podemos contradecirlo, ¿no? Pero okay, bueno. So Neil, I'm gonna read the question in English and then I will give you time while I read it in Spanish. Okay, so Jonathan is asking if you could provide more details on the ethical issues or difficulties that the BACB encountered when the credentialing system was working internationally. So voy a traducirla mientras tanto. Entonces Jonathan nos pregunta que si Neil podría dar más información o ejemplos de qué tipo de aspectos éticos a nivel cultural fueron un problema para la BACB. Okay, Neil. That's a very difficult question to answer, but I will try. So él dice que es una pregunta difícil, pero que va a intentar darnos algo de información. Okay. There are huge differences, cultural differences, in terms of people's practice and their beliefs and their just professional behavior. Dice que encontraron bastantes diferencias a nivel cultural, en las creencias y en los supuestos de la profesión, de cómo llevar a cabo la profesión. And some of those cultural differences have included things like not understanding or not caring about conflicts of interest, not understanding and not caring about unprofessional behavior from other people, and an unwillingness to call that out. Que una de ellas ha sido en particular cómo algunas personas en algunos contextos culturales no estuvieron o no parecen estar interesados o no les parece tan valioso, por ejemplo, reportar los problemas de conflicto de intereses que ocurren a nivel de la práctica, la supervisión, o que inclusive no los consideran un problema ético. And there are some countries where the culture is simply that you do not complain about people.
You just take what you get and you're grateful for it. Y que de hecho él considera que hay algunas culturas donde inclusive la creencia o los supuestos culturales es que se debe aceptar cualquier cosa que se es dada independientemente de la calidad y que no debería haber ninguna queja o ningún cuestionamiento a aquello que se es dado, recibido, servicio, presentado. But we've also had problems such as people cheating on exams, stealing our examination questions, stealing our intellectual property, misusing our logo, misrepresenting themselves, and a whole range of other issues. Ok, y él dice que en un paquete en general de faltas éticas se encuentran cuestiones relacionadas con no seguir los lineamientos, las reglas de los exámenes, de no copiar los ítems, no reproducir los ítems de los exámenes, utilizar de forma incorrecta o modificar los logos que le son entregados a las instituciones o a los individuos, los logos de la BACB, en general hacer trampa sí, hacer plagio en los exámenes. And of course, these are very difficult things to address if people are in different countries and they just ignore your attempts to communicate with them. Y que esto ha sido particularmente difícil en los casos en los cuales personas en otros países ignoran los llamados de atención que la BACB y la BACB intentó o intenta hacer a estas personas o a estas organizaciones. And that is probably why there are no general global certification programs around the world, because of issues like this. Que de hecho él considera que este tipo de problemas son precisamente los que explican que no haya programas de acreditación, de certificación globales, internacionales. So individual countries need to have their own systems and standards and ways of dealing with their own local workforce and practitioners. Y que esto vuelve sobre lo que él nos dijo en el video, de que cada país requiere tener sus propios sistemas de reconocimiento, estándares y regulación locales que puedan manejarse directamente. Okay, Neil, thank you. Okay. All right. So I'm going to go with the next questions, Neil, and they are more like a follow-up questions from a previous question that you already answered. And the first one is from Diana Febres Cordero, and she asked a question related to if the BACB is just a certification and people from other countries doesn't need it. The only thing that they need to demonstrate is integration across conceptual, basic, and applied things. So then she asked, so then how will you measure the quality of BCBAs or therapies who implement, behavior analytic procedures? So that's one question. And the second one, like I said, is another follow-up question. That's for Roger Gill. So at the end, psychologists and behavior analysts are two different disciplines, or they can be integrated. So I want to let you to think about those two questions while I'm translating what the question that I already asked you. Okay. So, las preguntas que le hice a Neil tienen que ver con dos preguntas. Una es de Diana Febres Cordero y tiene que ver con unas preguntas que se hicieron antes y las respuestas de Neil, que era con respecto a la certificación de la BCBA y que ya no van a estar disponibles en otras partes del mundo. Y él respondía que no se necesita la certificación como tal, sino que hay integración de estas diferentes áreas que corresponden a la conducta aplicado, teórico y experimental. Entonces hay una pregunta que entonces, ¿cómo se miden estas habilidades si la certificación no va a ser nuestra guía fuera de Estados Unidos? Entonces es una pregunta. Y la segunda pregunta es de Roger, que se refiere, entonces los psicólogos son otra cosa que los analistas de la conducta. Estas dos preguntas las va a responder Neil ahora. Coge, Neil. Okay, well, thank you, yours. Very interesting and difficult questions to answer, but I will do my best.
The BACB is just a third-party credentialing organization. Una respuesta similar a la que hizo antes, que la BCBA solamente es una tercera figura dentro del proceso de certificación de análisis de la conducta. And getting BACB certification simply means that you have met minimal standards to practice, and that's it. Y que tener la certificación es solamente cumplir con unos estándares mínimos de la disciplina. So with the best will in the world, we cannot possibly have control over the quality of every service that our certificates offer. Y como tal es difícil tener absoluto control de la calidad del proceso de certificación en todo el resto de las partes del mundo. So we rely on several things. Firstly, we rely on the fact that at least they've met minimal standards. Entonces confían en varias partes. Una de ellas es que se espera que los profesionales cumplan los requerimientos básicos de la aplicación de la disciplina. We rely on the fact that they are supposed to adhere to the ethical code that the BACB publish. Y que también se adhieran al código de ética del análisis de la conducta. And we also have to rely on others to let us know if there are problems with their professional conduct or their ethics or their competence. Y que también de otra manera confiemos en otras personas profesionales que nos puedan dar una evaluación como analistas de las conductas en términos de seguir el código de ética y aplicar los procedimientos correctamente. In the United States, individuals can only work as behavior analysts if they are separately licensed in the state in which they work. Y en Estados Unidos ellos pueden trabajar solamente si tienen licencias específicas para el estado en el cual se encuentran. And the licensing boards will have more oversight over these kind of quality control issues. Y la licencia tiene mucho mejor control que cualquier otro tipo de certificación. But if we do find out that people are behaving unprofessionally or unethically or incompetently, we can, of course, remove their certification. Pero si, por ejemplo, en Estados Unidos, si se encuentra que las personas se están comportando poco éticamente o que no están ejecutando la profesión adecuadamente, se puede remover esa licencia como tal. But sadly, we cannot police the quality of everyone's work, sadly. Sí, desafortunadamente no se puede de otra manera ser policía en la aplicación de los principios de la conducta en el resto del mundo. And I'm not sure any profession can really do that. Y pues no está seguro si otras profesiones pueden hacer exactamente eso, es decir, validar y que la disciplina se está haciendo con alta calidad en otras partes del mundo fuera donde se certifica. And I've forgotten the second question or second part. Yeah, the second question is related to, like I said, a previous question. I mean, so at the end, behavior analysis and psychology are similar, different disciplines. They can combine or complement each other. So what is your thought about it? Oh, okay. Well, yeah, yes, of course. Any good professional ought to be able to work in collaboration with any other good professional. Esta es la respuesta con respecto a la segunda pregunta de Jill acerca de la relación entre análisis de la conducta y psicología. Y claro, o sea, todas las disciplinas se pueden relacionar, en particular la psicología con el análisis de la conducta. So it would be up to the individual to know what they are able to do that is within their scope of practice and within their scope of competence. Y que depende de cada individuo de lo que está dentro de los límites de la práctica y de su competencia. So, for example, if I am working with someone and I want the help and expertise of another profession, I will ask for that.
Y por ejemplo, o sea, si necesito trabajar con alguien con un área diferente a la que está capacitado, pues le preguntaré a la persona que sea profesional en esa área para que le pueda colaborar. And when I used to provide services, of course, I would work with psychologists, speech language therapists, occupational therapists, and psychiatrists and others. Ok. Por ejemplo, el caso de Neil, cuando está trabajando, en sus casos, pues trabaja conjuntamente con otros profesionales, terapeutas de lenguaje, psiquiatras, que le pueden apoyar en el trabajo como tal. Ok, thank you, Neil. I think we are getting to the end of the talk. I just want to ask you the last question, Neil, and we can be very brief so we can finish on time. Sure. Someone in the audience is asking if the BACB will be willing to support the efforts made in the different countries. And he's asking, like, for example, are you willing to support the ABA Colombia? Entonces le dije a Neil que ya nos estamos llegando al final, que nos diera una respuesta corta porque queremos terminar a tiempo en la noche de hoy. La pregunta es sobre si la BACB va a ayudar los esfuerzos de otras organizaciones en otros países, como por ejemplo a la asociación ABA Colombia. Okay, well, thank you, Diana, for asking me an easy question at the end of this session. Él dice que muchas gracias, Diana, por hacerle una pregunta tan fácil al final de la sesión. Because the answer is a big emphatic yes. Of course, the BACB will help and support other countries. Exacto, porque él dice que la respuesta es muy enfática y clara y que es un gran sí, que la BACB va a estar dispuesta a apoyar a los otros países que van a estar pasando por todo este proceso. And in fact, at the point that the BACB made the announcement about no longer certifying people after 2023, we also announced that we would immediately offer help, support, resources to help other countries. Y que así inmediatamente la BACB publicó que no iban a seguir certificando en otros países después del 2023. Ellos inmediatamente anunciaron que van a estar alocando o dando recursos y esfuerzos a otros países para ayudar en este proceso. And we can do that in terms of our experience, our expertise, and even with some funding. Y que pueden hacer eso a través de su experiencia, su conocimiento y hasta en funding, no sé cómo se dice funding. Apoyo financiero. En fin, en un apoyo financiero también a las organizaciones. And please tell everyone that I've already had discussions with ABA Colombia about just this. Listo. Y él dice que les deje saber que ya se encuentran conversaciones con esta organización, con ABA Colombia, específicamente sobre cómo la BACB nos puede ayudar a establecer esos estándares aquí en Colombia. And also to say that a huge reinforcer for me and for the BACB would be to help other countries set their own standards and systems and develop their own professional infrastructure. Y él dice que un gran reforzador para él y para la BACB va a ser ayudar a otros países a establecer sus propios sistemas, sus propios estándares y su propia regulación del análisis de la conducta. And I would even be prepared to learn more Spanish in order to help with this. Y dice que estaría preparado para aprender más español para poder acompañarnos a nosotros en este proceso. Neil, thank you very much for all your time and your effort being here with us today. I know this is going to be a lot of work for us as an organization, and I know that we have your support and the BACB support in this process. So thank you very much. My pleasure. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Queremos dejarles saber que ABA Colombia es una organización nueva que está en proceso de consolidación y que surge nuestra misión y nuestra visión y nuestro motivo de consolidar ABA Colombia es porque queremos establecer el análisis de la conducta como ciencia y como profesión en Colombia. Y durante este año estaremos brindándoles información sobre cómo va a ser este proceso de membresías y de aval por parte de la asociación.
George, te dejo que los invites al próximo evento que tendremos para ya despedirnos. Muchas gracias, Neil, and thank you, Neil. Muchas gracias, Diana, and thank you, Neil. Sí, el evento que tenemos es para el próximo 25 de marzo. Vamos a tener a directores de centros ABA de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, y parece que vamos a tener una persona adicional de Brasil. Eso está por confirmarse, pero sí están confirmados México, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos, directores de centros de ABA, y nos van a contar sus experiencias, no solamente en intervenciones ABA, sino las barreras y dificultades que tienen. Entonces, si es algo que está dentro del interés de ustedes, los esperamos y que ojalá disfruten como el día de hoy de esa presentación. 25 de marzo, 7 p.m. hora en Colombia, y les estaremos enviando la invitación en los próximos días. Muchas gracias. Listo, George. Muchas gracias a todos. Chao, que tengan una buena noche. Adiós. Buenas noches.